hope you can see my screen. Boleh ke? Nampak ke tak nampak ni? Okay. Alright. Where is it? Water. So, for today, we're going to discuss. Okay, we're going to discuss. Sekejap, ada bunyi. Saya kira tu. Alright. So today we're going to discuss carbohydrates. Okay, carbohydrates. So these are the learning objectives. State the classes of carbohydrates such as monosaccharide, disaccharide, and polysaccharides. Illustrate the formation and breakdown of maltose. Compare the structure and functions of starch, glycogen, and cellulose. So the one that I highlighted is the one that you will discuss in your lecture. Okay, kalau lecture hari apa itu awak cakap? Lecture hari apa? Tadi. Oh, tadi. Tadi, madam. Dah habis ke? Dah habis satu topik. Oh, okay. So kita boleh pergi laju lah kot. Kiranya maksud saya state the classes ni awak dah tahulah kan. Apa dia monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. Alright. So I'm just going to overview the first learning objective. So what are carbohydrate? Carbohydrate is organic compound found in food and body tissue, and carbohydrate is the source of energy. Okay, a source of energy or fuel for muscle contraction. Okay, carbohydrates can be, it has three classes. It has monosaccharide, disaccharide, polysaccharide. Apa bezanya? Nick, Nobah, Trisha, apa beza antara tiga ni? Jumlah sugar molecule. Jumlah sugar molecule. Okay, bagus. Monosaccharide 1, disaccharide 2. Dia diperbuat daripada 2 monosaccharides. Polysaccharides diperbuat daripada hundreds of monosaccharides. Okay, apa example of monosaccharide? Kamila? Pentose. Sorry, a pentose. Okay, betul. Apa example of disaccharide, Afrina? Maltose. Maltose. An example of polysaccharide, Jaslina? Starch, very good. Okay, so semua dah ada dalam tangan dah, memang bagus lah kelas ni, pandai. Okay, dah belajar. Alright, so this is the examples that your friend just said just now. You can see that in monosaccharide we have ribose, deoxyribose, glucose, galactose and fructose. But you only need to know about the structure of glucose. Tahu structure glucose saja. Glucose ni ada berapa form? Aliana Najwa, ada berapa form glucose ni? 3. Ha? Siapa ajar 3? 3 Bagi saya 2. Bagi saya 2, Aliana Najwa. 2. Okey, apa 2 tu? Linear structure. Straight chain form dengan right ring form. Okay, straight chain form and right ring form betul. Tapi glucose ni ada 2 form yang lebih tepat. Iaitu dia ada yang ni. Alpha glucose and beta glucose. Kan? Alpha glucose and beta glucose. Okay, awak kena tahu dia punya structure. Okay, ini adalah macam Alia cakap tadi, ini adalah linear structure, ini adalah ring structure. Bila soalan suruh lukis, awak kena lukis ring structure. Okay, katakanlah soalan suruh lukis alpha glucose. Make sure you know how to draw alpha glucose. Okay, okay, sekejap, saya terlaju. Alright, for disaccharide, you need to know about maltose, sucrose, lactose. Yang awak kena tahu lukis adalah maltose sahaja. Polysaccharide awak kena tahu semua. Starch, glycogen and cellulose. Okay. So, untuk alright. Okay. Untuk seterusnya, monosaccharide. So, monosaccharide adalah simple sugar. It cannot be broken down into smaller molecule by hydrolysis. So, dia paling simple lah. Tak boleh broken down lah. Okay. And macam saya cakap tadi, example of monosaccharide is glucose. Glucose ni kita ada 2. Kita ada alpha glucose and beta glucose. Okay. So, this is the
difference, so this is a diagram of alpha glucose and beta glucose. The difference that you can see here is the position of hydroxyl group at carbon number 1. Okay, position of hydroxyl group at carbon number 1. So when you if you want to remember that beta is gelaran untuk royal, untuk diraja, untuk sultan, untuk raja. So bila beta kena duduk tempat tinggi, dia kena duduk atas. So ingat beta glucose hydroxyl group dia duduk dekat atas. Okay, and when the question asks you to draw, okay, later I will ask you to draw and submit to me later. When I ask you to draw, okay, make sure you draw the hexagon first, okay, the hexagon, and make sure when you draw the tiang tu, make sure tiang tu bagi kena hydroxyl group. Bagi kena oksigen ni. Kalau tiang ni tak kena pada oksigen, kena pada hidrogen, salah. Rajah awak akan jadi salah. Sama juga yang sini. Sini, and situ je lah. Tapi untuk tiang ni, make sure dia bagi kena carbon. Okay, make sure dia bagi kena carbon. Kalau dia tak kena carbon, salah. Okay, alright. And make sure you also need to label the number of carbon. This is carbon number 1, carbon number 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, 6 carbon. Right? Okay. I skip this one. Disaccharide is a double sugar molecule, consists of 2 monosaccharides. Okay, 2 monosaccharides. 2 monosaccharide. Sebab tu dia di. Okay, 2 monosaccharide. Okay, 2 monosaccharide joined together by glycosidic bond ataupun glycosidic linkage. Kalau untuk water kita ada bond apa ya Anas? Anas ada tak? Ada. Hydrogen bond. Hydrogen bond, very good. Kalau untuk untuk carbohydrate kita ada glycosidic bond. Okay, so these are the characteristic of disaccharide. Okay, as I said just now, we have 3 example of disaccharide: maltose, sucrose, and lactose. You only need to know about maltose. Okay, maltose ni diperbuat daripada 2 alpha glucose yang melalui proses condensation. Okay, yang melalui proses condensation. This one. Okay, carbohydrate formation and breakdown of maltose. Okay, this is the formation of maltose. So this is maltose. Okay, the one that I bracket, this is maltose. So the 2 alpha glucose, okay, 2 alpha glucose will be joined together. Actually, we have plus sign here. Okay, 2 alpha glucose will undergo process called condensation by the removal of water. Okay, and then it will form maltose. Okay, dia akan form maltose. So kita akan buang hydroxyl group and buang hydrogen group daripada sini. Tinggallah oksigen seorang-seorang. Oksigen seorang-seorang tu dah buat apa? Dia akan digabungkan dengan first alpha glucose dengan second alpha glucose. Terbentuklah jadi macam ni. Okay, so nama bond ni adalah alpha 1,4 glycosidic bond. Kenapa alpha? Sebab subunit dia adalah alpha glucose. Kenapa 1? Sebab kita ambil daripada carbon number 1. Satu lagi kita ambil daripada carbon number 4. Of course, it is glycosidic bond. Kenapa glycosidic bond? Sebab glycosidic bond ni adalah general name for the carbohydrate bonds. Right? So that is formation, pembentukan maltose. Okay, if we want to break down the maltose, okay, kita nak pecahkan maltose ni. Maltose ni besar, disaccharide. So kita nak pecahkan menjadi glucose. So macam mana? Kita akan undergo this maltose, okay, the one that I bracket in blue color here. This maltose will undergo process called hydrolysis. Okay, it will undergo hydrolysis and then it will form 2 alpha glucose. This is the first alpha glucose and this is the second alpha glucose. Right? Okay,
So when the question asks you, make sure you read the question. When the question asks you to draw the formation, make sure you draw formation sahaja. Tak perlu letak breakdown. Okay? If the question asks you vice versa, if the question asks you to draw the breakdown of maltose, so you just need to draw the breakdown of maltose. No need to draw the formation. Right? Okay? And so you can see from this one, this structure of alpha glucose, okay, it already labeled the number of carbon. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So you can notice here, okay, the tiang here mesti bagi kena carbon. And also this tiang here mesti bagi kena oxygen. Oxygen, oxygen, and oxygen. Okay, kalau soalan selalu lukis, dia tanya, kalau soalan suruh lukis lah, selalunya 3 markah. Markah pertama adalah correct structure. Structure semua kena betul. Okay, semua kena betul. Katakanlah awak terlupa, yang lain betul. Awak terlupa tulis hydroxyl group, awak tulis H. Salah. Yang kedua adalah label. Label, apa ni? Alpha glucose, maltose. And then condensation, the process. Dan yang ketiga adalah tunjuk the removal of water. Okay, selalunya maksimum dia boleh tanya 3 markah lah. Okay, 3 markah maksimum maksimum. Kalau untuk gambar rajah ni, awak rasa berapa markah dia dapat? Daniel. Ya ada. Kalau waktu tengok gambar rajah ni, berapa markah dia boleh dapat? 2 kot dia tak label alpha glucose. Yes, very good. Pandai Daniel. Okay, sebab dia tak label alpha glucose. Sini tak label alpha glucose, sini tak label alpha glucose, sini tak label maltose. Okay, so kena perfect. Alright, kita pergi kepada, okay, saya dah explain ni. Polysaccharide. Okay, polysaccharide, polysaccharide adalah polymer form when hundreds, okay, hundreds of monosaccharide joined by glycosidic linkage. Okay, joined by glycosidic linkage through the process of condensation. So if you want to break down the polysaccharide, it will undergo process hydrolysis. Okay, we have 3 examples of polysaccharide: starch, glycogen, and cellulose. Alright, 3 examples: starch, glycogen, cellulose. Sakinah, starch kita jumpa kat mana? Sakinah, starch kita jumpa kat mana? Starch jumpa dekat roti. Oh, roti. Boleh. Okay, betul. Cellulose kita jumpa dekat mana, Syafira? Yes. Cellulose. Cellulose jumpa kat mana? Dekat Dekat sekejap. seronok pula dia. Kejap. Okay, tak apa. Take your time. Okay. Nanti sekejap lagi saya tanya Syarif. Nanti dah ada jawapan, on balik mic. Alright. Polysaccharide. Okay, polysaccharide yang pertama adalah starch. Okay, starch basically saya cerita dululah. Starch, glycogen, cellulose ni selalu soalan ditanya adalah subunit. Apa dia punya subunit? Yang kedua, apa nama dia punya bond? Bond apa? Contoh tadi kalau untuk maltose kita ada alpha 14 kan. Untuk starch, glycogen, cellulose ni apa nama bond dia? Yang ketiga, branching atau tak? Ada branch tak? Ada bercabang tak? Yang keempat adalah dia punya functions. Okay? Alright. So kalau kita tengok polysaccharide yang pertama iaitu starch. Starch ni dia punya subunit ataupun dia punya monomer adalah alpha glucose. Okay? Alpha glucose. And dia ada 2. Dia ada amylose. Starch ni terbagi pada 2. Amylose dengan amylopectin. Okay, amylose and amylopectin. Okay, amylose dia adalah unbranched. Okay, dia tak bercabang. Awak ingat macam ni lah, amylose tu macam loss.
amylose. Dia hilang. So dia hilang apa? Dia hilang dia punya cabang. So amylose ni adalah unbranched. So bila unbranched, dia hanya ada satu type of bond sahaja, iaitu alpha 1,4 glycosidic bond. Okay, for amylopectin, the subunit is the same, alpha glucose. It is branch. Okay, dia branching. Okay, dia bercabang. So bila dia bercabang, dia ada dua type of bond, iaitu alpha 1,4 glycosidic bond and alpha 1,6 glycosidic bond. Okay, function untuk starch adalah energy storage in plant. Energy storage in plant. Okay, itu adalah function of starch. Right, energy storage in plant. So dia tak adalah dalam roti. Okay, dia tak ada dalam roti. Ada ke? Tak ada kot. Tak, nanti saya check. Okay, so ini adalah diagram. Okay, soalan mungkin tanya diagram. Soalan akan bagi gambar je, and then dia suruh you teka. Contoh dia bagi gambar, state the type of polymer shown in figure 1. So awak kena tahulah, daripada gambar ni je awak kena tahu siapa dia. So ini adalah amylose, ini adalah amylopectin. Alright. So ini adalah juga perbezaan yang boleh nampak amylose dengan amylopectin. Amylose kalau you nampak tak ada cabang, amylopectin ada cabang. Okay, polysaccharide yang kedua iaitu glycogen. Okay, glycogen. Polimer dia adalah alpha glucose. Okay, alpha glucose. Dia sama je macam amylopectin, tapi dia lagi banyak cabang. More extensively branch. Okay, more extensively branch. Bila dia ada branching, dia ada dua jenis bond, iaitu alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond. Okay, so the function is energy storage in animal and fungi. Okay, animal and fungi. Apa example of fungi? Hana, apa example fungi, Hana? Oh, Hana, sorry. Hana yang, okay, saya tak tanya Hana, saya tanya Syafri. Apa example of fungi? Yeast. Yeast, very good, bagus. Fungi, example of fungi is yeast. Okay, and also the function of glycogen is found in liver and muscle cell. Sebab nanti glycogen tu dia akan broken down jadi glucose, and glucose tu kita nak daripada glucose tu lah kita dapat energy. Okay, alright. Ni kalau kita tengok difference in terms of tiga polysaccharide. Okay, amylose, amylopectin and glycogen. Kalau you tengok glycogen ni lagi branching, extensively branch. Kenapa dia adalah extensively branch? Kenapa? Sebab bila digest, bila berlakunya sebabnya glycogen ni dia perlu ada branching yang banyak supaya dia senang untuk enzyme untuk catalyze the conversion, okay, to catalyze ataupun stimulate the conversion of glycogen into glucose. Contohnya kata kalau awak puasa hari ni, awak tak cukup glukos ni, awak tak cukup glukos. So apa yang akan buat? Apa badan awak akan buat? Ada enzim yang daripada badan awak ni akan tukar glycogen menjadi glukos. Sebab tu dia kena extensively branch. Bayangkanlah, contoh kalau dia katakanlah enzim tu start kat sini, and then kat sini satu. Dia cepatlah prosesnya. Okay, dia cepat proses sebab dia branching. So banyak branch yang enzim tu boleh pergi and dia boleh melakukan proses tu. Tapi awak bayangkan kalau glycogen awak straight macam ni, straight macam amylose tu, tak sempat dah dapat glukos dah pengsan dah. Okay, sebab dia ambil masa daripada hujung sana sampai hujung sana, ambil masa nak tukar glycogen jadi glukos tu. Okay, sebab itulah glycogen tu adalah extensively branch. Boleh? Boleh. Alright, thank you. Okay, Syafira, apa jawapan? Jumpa dekat plant cell wall. Yes, plant cell wall. Senang itu nak cari.
Okay. So plant cell wall. Okay, plant cell wall, cellulose ni duduk dekat plant cell wall. Awak akan jumpa lagi ni untuk topik tu nanti. Okay, antara 3 polysaccharide, cellulose je yang diperbuat daripada beta glucose. Dia seorang je. Antara 3 tu dia seorang je diperbuat daripada beta glucose. Okay, and for cellulose, it is long and unbranched. Dia macam amylose tadi. Dia tak ada branching. Okay, tak ada branching. And the chains are arranged in parallel, stick together through formation of cross linkage. Okay, formation of cross linkage. Apa itu cross linkage? Cross linkage between hydrogen bond. Cross linkage ni adalah nanti kita tengok hydrogen bonds between the hydroxyl group of one cellulose chain and hydrogen atoms of adjacent chain. Okay, nanti ada yang ni. Ini adalah hydrogen bond. Yang ni. Ini adalah hydrogen bond. Hydrogen bond, hydrogen bond. Dia bukan glycosidic bond tau. Dia adalah hydrogen bond. Dia akan link, ini bentuk parallel lah. Parallel yang akan membentuk cross linkage. Okay, cross linkage. Ini adalah hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. Yang tu. Alright, so apa function dia? Macam Afrina cakap tadi, Syafira cakap tadi, structural component of plant cell wall. So plant cell wall ni diperbuat daripada cellulose. So cellulose ni dia sangat-sangat sturdy. So it makes cell wall very stable. Sebab tu kalau kita letak plant cell dalam solution yang hypertonic, it won't rupture. Okay, it won't rupture like blood cell. Okay, sebab apa? Sebab dia ada cell wall yang sangat-sangat stable. Alright, okay. So this is just the diagram that shows the 3 difference. Okay, kentang betul lah dalam, awak cakap tadi lah roti kan. Starch ni dalam kentang. Potatoes. Okay, this is starch, the glycogen and cellulose. So you can see these 3 difference in terms of structure of the polysaccharide. Okay, so this is just summary. Benda ni tak ada dalam lecture note, but saya saja je letak dalam bentuk table supaya senang student saya nampak. Okay, so this is summary of polysaccharides. As I said, you need to know about subunit, the branching, the bond, and also the functions. Alright, okay, so starch kita ada 2, amylose, amylopectin, and then the glycogen, and then the cellulose. Alright, okay, boleh saya proceed? Ya ke? Boleh. Boleh. Madam. Boleh. Okay. Alright, next we have lipids. Okay, lipids. Apa lipids ni? Apa lipids? Anyone? Saya panggil nama lah. Amira Shazwa. Apa itu lipid? Apa yang awak tahu dengan pasal lipid? Dah discuss kan dalam lecture? Apa lipid? Large group of organic compound. Alright, good. Large group of organic compound. So organic compound yang sangat besar. And then is insoluble in water. Okay, dia insoluble in water, tak larut dalam air. And then in your syllabus you need to know about 3. Okay, triglyceride, phospholipid and steroids. Okay, tapi basically kita tak belajar pun pasal phospholipid and steroids ni. Kita belajar pasal triglyceride je. Okay, dulu kita belajar, sekarang kita tak belajar dah. Kita dah buang. Okay, so this is the learning objective. State the types of lipid. Describe the structure of fatty acids and glycerol. Explain the formation and breakdown of triglyceride. Okay. So what are lipids? Okay, as Shazwa cakap tadi, a large and diverse group of organic compounds. It is insoluble in water. Okay, insoluble in water. Kenapa dia insoluble? Tan Kiing. Kenapa dia insoluble? Tan Kiing. Kenapa dia insoluble? Ada tak Tan Kiing dalam Because ayat? Yes, because long hydrocarbon chain. Yes, very good. 1 markah. Okay, due to the presence of long hydrocarbon chain.
Okay, that makes them become insoluble in water. Okay, so we have three types of lipid: triglyceride, phospholipid and steroids. Kita akan belajar details triglycerides. Ini adalah phospholipid, dia ada king, kaki dia macam terangkat sikit macam tu. Okay, sebab apa? Sebab dia ada king. Okay, itu kita panggil sebagai king. Nanti kita tengoklah untuk chapter 2 nanti. SAS mungkin dah tahu apa itu king. And then this is cholesterol, the steroids, okay, the cholesterol. Kita tak belajar dah, nanti kita topik 2 nanti kita belajar. Okay, lipid, yep. This is lipid, the introduction, okay, the hydrophobic, insoluble in water, and only dissolve in organic solvent. Okay, triglycerides, also known as triacylglycerol. Okay, triacylglycerol. Ada 1 tahun tu, masa final exam, soalan SES, soalan sistem 4 semester, tak ingat batch bila, dia tanya soalan ni, keluar essay lah. Dia tanya, describe the formation and breakdown of triacylglycerol. Dia tak cakap triglyceride. Kita selalu guna triglyceride kan? Dia tak cakap. Dia cakap triacylglycerol. So macam, ada student tahulah, ada student tak tahu, dia tak tahulah. Tak boleh jawab lah. Okay, so nama lain untuk triglyceride adalah triacylglycerol. Okay, so apa itu triglyceride? Sekarang kau apa seronok sangat? 3.5. Pasal ni ada Classily ke? Tak ada. Tak Ada. Okay, so macam drag sikit boleh lah. Tak adalah nak drag, tapi kalau macam saya dah sampai kompat tu bagi tahu. Kalau saya tak sedar, tu bagi tahu. Alright. Triglyceride. Triglyceride consists of 1 glycerol and 3 fatty acids. Okay, 1 glycerol and 3 fatty acids. So this is triglyceride molecule. Kalau dalam lipid, nama bond tu atau nama link tu adalah ester linkage. Okay, ester linkage. Alright. So this is triglyceride. R1, R2, R3 ni apa maksud R1, R2, R3 ni? Ini maksudnya hydrocarbon. Hydrocarbon chain pertama, hydrocarbon chain kedua, hydrocarbon chain yang ketiga. Okay? Okay, glycerol. Apa gambar structure glycerol? Glycerol is a type of alcohol contain 3 carbon and 3 hydroxyl group. So ada 3 carbon, 1, 2, 3. Okay, so bila nak lukis dia punya skeletal carbon dulu. Lukis 3 carbon. Lepas tu, dia glycerol ni ada apa? Dia ada hydroxyl group. Okay, so lukis kalau macam ni saya mengadap macam ni kan. So bila saya lukis carbon 1, 2, 3, sebelah kiri saya akan jadi hidrogen, sebelah kanan akan jadi hydroxyl group. Okay, make sure sebelah kanan ni macam kat sini ni hydroxyl group. Sebab nanti kita kena tunjuk the removal of water. Kalau awak letak ke sebelah sini hydroxyl group, macam mana nak tunjuk the removal of water? Okay, nanti kita tengok next slide, awak faham lah apa saya cakap. Okay, so carbon ni, carbon of course lah, awak budak-budak chemistry, carbon mesti ada 4 cabang. So, kalau kita draw carbon, tengah-tengah carbon, kepala H, kiri, kanan kiri, hydrogen atau hydroxyl group. Okay, ini adalah glycerol. Fatty acid. Fatty acid rupa dia macam mana fatty acid ni? Okay, fatty acid ni dia ada R group. Ini adalah R group. R group ni, apa ada dalam R group ni? Dia ada long hydrocarbon chain. Long hydrocarbon chain. Yang ni. Hydrocarbon, dia ada hidrogen, hanya ada carbon saja. Dah lah ada hidrogen and carbon. Dan dia panjang. Okay, so bila ada hydrogen and carbon, dia tak boleh form hydrogen bond dengan water. Okay, sebab tu dia tak ada polarity. Sebab tu dia tak boleh dia tak boleh soluble in water. Okay, and then kita ada carboxyl group. Sebelah sini ada carboxyl group. Itu adalah fatty acid. Okay, fatty acid ni juga hydrocarbon chain dia adalah nonpolar and hydrophobic. Okay, nonpolar. Okay, yang sebelah sini kan, hydrocarbon chain dia ni adalah nonpolar and also hydrophobic. And these characteristics makes them insoluble in water. And fatty acid we can classify into 2. We have saturated
and unsaturated. Okay, saturated no double bond. No double bond. Okay, tak ada double bond. Unsaturated akan ada one or more double bond. Ya Allah, ya Tuhan. Macam tu kan senang. Okay, ada one or more double bond. Okay, yang beza ni awak baca sendiri lah, tak pernah tanya pun. Alright, saturated fatty acid. Tengok sini ya, sebab kita tengah cerita pasal hydrocarbon. Saturated fatty acid, dia ada single bond saja. Kalau unsaturated, dia ada double bond. A double bond causing a king. King tu kaki dia macam kengkang sikit, macam terangkat sikit. Macam ni. Sebab tu phospholipid, kaki dia macam ni. Sebab yang tu adalah king. Dia terangkat sikit tu, dia adalah king. So nanti bila chapter tu nanti, bila saya suruh awak lukis phospholipid, awak kena lukis dia kaki dia macam terangkat sikit macam tu. Okay? Alright. Triglyceride. Triglyceride. Components of triglyceride atau fat atau triacyl glycerol. Okay, it consists of glycerol and also fatty acid. Dia diperbuat daripada 1 glycerol and 3 fatty acid. Fatty acid pertama, fatty acid kedua, fatty acid ketiga. Okay, sebab itulah bila kita lukis, saya suruh awak buat OH tu duduk dekat sini. Jangan letak kat sini. Sebab nanti kita kena tunjuk the removal of water. Kita kena tunjuk macam ni, the removal of water. Kalau awak letak OH kat sini, celah mana dia nak lompat macam ni? Okay? So, make sure bila awak draw OH letak duduk situ. Okay. So, 1 glycerol, 3 fatty acids. So, formation and breakdown of triglyceride. So, for us to form triglyceride, so we need 1 glycerol and 3 fatty acids. Okay, so when you draw the glycerol and the 3 fatty acid, you just draw R1, R2, R3. Kita tak perlu tulis hydrocarbon chain panjang-panjang. Tahu, akan ada sesetengah budak yang rajin. Ada setengah student yang rajin gila. Okay, tapi tak payah tulis. Tak payah, kita kena jadi pelajar yang bijak. Okay, so alright. So bila awak tulis R1, R2, R3. Okay. So bila awak draw glycerol and fatty acid ni untuk form triglyceride, dia kena undergo proses condensation. Bila condensation dia kena buat apa? Hafizah, bila condensation dia kena buat apa Hafizah? Buang air. Dia kena buang air, pandai. So bila dia buang air, awak tak boleh suka-suka hati. Macam, okay, kita nak buang sini lah. Nak buang ni. Tak. Awak kena buat, make sure bila you want to draw the region where water will be removed, make sure awak akan buang hydroxyl group daripada sini. Buang hydroxyl group daripada sini. Okay? Sebab hydroxyl sebelah sini ni, dia kaya dengan elektron. Bila dia kaya dengan elektron, dia akan buang more than 1 atom. Oksigen dia buang, hidrogen dia buang. Kenapa saya, okay, ingat macam ni lah. Double bond ni kaya. Okay, dia ada double bond. Double bond ni kaya. So bila kaya, dia akan buang 2. Dia akan donate banyak. Lagi kaya kita, lagi kaya seseorang tu, lagi banyak lah dia kena derma. Okay, so disebabkan double bond ni kaya, dia kena derma 2. Okay, single bond ni dalam miskin, macam tak kaya. Okay, so dia kena buang 1 je. Okay, so draw plus. Make sure you draw the plus. Okay, tunjuk removal of water. So dia akan undergo proses condensation. So bila condensation proses berlaku, formlah satu molekul compound diberi nama triglyceride. Okay, kita dah buang ni. Kita dah buang water ni. So kita gabungkan sekejap. Kita ambil colour lain. Kita ambil colour merah. Okay, kita gabungkan oksigen ni dengan bond yang dekat sini. So bila kita gabungkan oksigen dengan bond yang tu, terbentuklah ester bond. Okay,
So kalau kita tunjuk spesifik kepada satu bond tu, kita panggil dia sebagai ester bond. Tapi katakanlah awak nak buat kotak lah cantik sikit, buat kotak macam ni. Okay, awak buat kotak macam ni. Sini. Bila awak label, make sure you label ester linkage. Kenapa linkage? Sebab linkage merujuk kepada more than one bond. Kalau kita tengok sini, dia ada satu bond. Kalau bond saja, dia merujuk kepada single bond sahaja. Peher tak? Peher belakor Okay. Alright. So, yang lepas tu tunjuklah. Okay. Dah. Alright. Dah. Okay. Lepas tu, kita tunjuklah 3 water dah buang. Okay. Dah di-remove. Jangan lupa tulis 3 water ni. Okay. Bukan satu water saja, 3. 1, 2, 3. Okay, so bila kita nak break down the triglyceride, kita nak pecahkan triglyceride ni. Besarlah triglyceride ni, kita nak pecah lah. So dia akan undergo proses hydrolysis. Sama juga. Lukislah macam ni. Okay. Okay, saya dah explain. Okay, again. Alright, boleh setakat ni? Boleh ke? Boleh. Okay. Boleh. Diana. Adakah Diana? Ya, saya. Okay, Diana. Apa nama compound yang diform oleh 2 alpha glucose? Maltose. Maltose, pandai. Okay, apa nama, thank you Diana. Apa nama bond? What is the name of the bond in maltose, Sarah Sofia? Sarah Sofia? Glycosidic bond. Alpha 1,4 glycosidic bond. Kalau glycosidic bond saja untuk karbohidrat. Kalau sebab saya tanya maltose, so kena spesifik lah. Okay? Alright. Jude dalam ni ke Jude? Oh yes, Jude. Yeah, Jude. Yeah, okay. Saya nak tanya lupa dah. Okay, Jude. What is the subunit for cellulose? Beta glucose. Beta glucose, very good. Okay, alright. So now, for now, I will proceed to the next subtopic, which is 1.4 proteins. As you can see, protein sangat-sangat banyak lah. Kita tengok sini banyak. So memang saya tak akan habiskan lah. Saya akan pergi sampai C je kot. Okay, saya akan pergi sampai C. Actually, you dah belajar dah semua kan protein ni. You dah belajar ABC ni dalam lecture. Okay, the one I highlighted in red is you already learn this in lecture. So, saya just revise saja sebenarnya. Okay, nanti untuk kelas yang seterusnya pada hari apa? Rabu kan? Rabu ke Khamis? Rabu ke Khamis? Khamis tutorial kelas kita akan sambunglah protein dengan nucleic acid. Okay. Apa nak saya dekat ni? Okay. Objective untuk proteins, describe the basic structure of amino acids, state how many amino acids are grouped, describe primary, secondary, tertiary, and quaternary level of protein and the types of bond involved. Okay. So, memandangkan awak dah belajar dalam lecture, amino acid ni structure dia ada apa? Menishal. Yes, madam. Yes, amino acids ni apa dia punya structure? Dia ada apa? Amino group and carboxyl group. Amino group, carboxyl group, lagi? Side chain R group. Side chain R group, and the last one is? Hydrogen. Hydrogen atom, very good. Okay, so that is the basic structure of amino acids. State how many amino acids are grouped. So how many amino acids are grouped? Lu, Jia, Yuan. Jia, Yuan. Panggil apa ni Jia? Saya panggil Jia lah. Okay, how many amino acids are grouped? 20. 30. Sekolah mana 30. ni? 30 20. No.
State how many, okay, we have 20 amino acids. 20 amino acids. How many how many group they have? Yeah. Four groups. Yes, 4 groups. Okay, thank you. 4 groups. Okay, thank you, Jia. Describe primary, secondary, tertiary, and quaternary. Okay. All right. Protein. Protein also called as polypeptide chain. Polypeptide. Suka hati tambah. Polypeptide. So a protein consists of one or more polypeptide in specific conformation. Okay. So macam Manisha cakap tadi, amino acids. This is the structure of amino acids. Okay, the monomer of protein is amino acids. So this is structure of amino acids. Okay, so bila awak draw carbon dulu tengah-tengah. Kepala akan jadi R ataupun hydrogen atom. Kaki akan jadi hydrogen atom ataupun R group. Okay, kalau for this case, carbon tengah-tengah, kepala R group, kaki hydrogen atom. Sebelah sini akan jadi amino group, NH. Okay, draw sengit sikit ke ataupun draw macam ni ke. Okay, and then this kanan will be carboxyl group, which is acidic. Okay, carboxyl group. Okay, this is hydrogen atom and this is R group side chain. Okay, so the monomer of protein, okay, selalu kena ingat monomer of protein is amino acids. Okay, amino acid. So every protein in our body is made up from amino acids. Okay, so as Gia cakap ada 20 amino acids. 20 amino acids and they are grouped into 4. Okay. Okay, all have the same basic structure. Semua sama je. Ada je amino group, ada je carboxyl group, ada hydrogen atom. Tapi membezakan dia adalah sini. R group dia yang membezakan dia. Okay? Alright. So apa dia? So how amino acid as group? Kita ada nonpolar. Polar. Okay, nonpolar. Nonpolar ni dia ada hydrophobic side chain. So bila ada hydrophobic side chain, maksudnya dia insoluble in water. Dia tak boleh larut dalam air. Polar amino acids ada hydrophilic side chain. Maksudnya dia boleh larut dalam air. Hydrophilic, suka air. Acidic side chain contain carboxyl group. Okay. Basic side chain contain amino group. Okay, amino group. Okay, contoh. Alright. Nonpolar, yang ni contoh dia adalah glycine. Glycine, hydrogen, tak boleh form hydrogen bond. Sebab apa? Dia hydrogen atom saja. Okay, dia tak ada dia punya polarity tu. Kalau polar, dia hydrophilic. So dia boleh form hydrogen bond. Dia akan jadi soluble in water. Disebabkan apa? Disebabkan dia ada ni, hydroxy group. Dia boleh form hydrogen bond. Okay, acidic, dia ada negative side chain. Negative. Basic, dia ada positive side chain. Okay, that one. Right? So, classification of amino acids, tak payahlah nak ingat satu-satu. Tak payah. Okay? Unless you want to, katakanlah nanti awak nak sambung belajar dalam chemistry, degree in chemistry. Awak kena ingat 20-20 ni. Okay? Tapi kalau awak tak nak, kiranya awak tak nak ambil chemistry yang pure, tak perlu ingat. Okay? Okay, level of protein structure. Kita tengok, kita ada primary structure. Primary structure ni yang paling basic. Secondary structure. Tertiary structure. Last one is quaternary structure. Okay. Dalam level of protein structure ni, okay, apa yang saya beritahu lah, apa yang awak kena ingat lah, ada tiga benda. First, dia punya definition. Apa dia primary structure ni? Second, bond apa? Apa bond yang terdapat dekat setiap level? Ada berapa bond? And apa nama bond tu? Yang ketiga adalah dia punya example. Okay, example. So kalau kita tengok primary structure, okay, primary structure dia punya definition adalah unique, okay, unique, suka hati tambah S, unique sequence of amino acids joined by peptide
bond. Okay, peptide bond. In linear polypeptide chain. So dia straight sahaja. Okay, tak adalah straight macam ni. Maksudnya dia bercabang. Okay, dia straight. Straight linear polypeptide chain. Ada tergambar tak? Tak ada. In linear polypeptide chain. Linear. Okay, ni linear lah ni. Okay. So apa nama bond dia adalah peptide bond. Okay. The 20 common amino acid can be arranged in different ways. Okay, 20 common amino acid. So dia boleh susun macam ni ataupun susun macam ni. Okay, tapi dia linear. Dia straight macam tu. Dia tak fold, dia tak dilipat. Dia tak dilipat ataupun dia tak coil. Coil bahasa Melayu. Coil apa yang bahasa Melayu? Gulung gulung. Dia tak bergulung. Okay, dia tak bergulung. Okay, for example adalah glucagon. Okay, glucagon. Hormon glucagon. Okay, that is primary structure. Secondary structure. Level yang kedua. Okay, mula-mula macam awak main ni lah. Sekarang game apa yang tengah shock, yang tengah trend sekarang ni? Game apa dekat phone? Saya tak tahu. Apa, Ragnarok? Game apa? Girls, boys? Game apa tengah main sekarang ni? Tak ada, tak main game ke? Hah? Tak. Tak, kita tanya Daniel. Daniel ni sebab nama dia sama macam adik saya. Daniel Ya. main game apa Daniel? Genshin. Genshin Impact tu. Ya. Genshin Impact tu. Dia ada level-level Ya. Contoh macam tu lah. Daniel, okay, contoh macam Genshin Impact tu. Saya pernah Okay. saya pernah saya pernah download, lepas tu saya uninstall. Sebab macam tak faham game tu main apa. Okay, so saya uninstall. Saya main game biasa-biasa je lah. Alright, so dia ada level. So primary tu yang level paling rendah. Macam kita macam amatur punya level lah. Then kita ada secondary structure. Okay, naik dah level yang kedua, iaitu secondary structure. Once a linear chain of amino acid is formed, okay, bila dah linear chain form tu, dia akan spontaneously coil. Dia akan bergulung. Once, okay, ada setengah amino acid dah form, dia akan spontaneously, dengan spontannya dia akan coil. Bila dia coil, dia akan form alpha helix. Okay, but when it folds, so bila dia lipat, dia akan form beta pleated sheet. Okay, itu adalah secondary structure. Okay, and in secondary structure we have hydrogen bonds. Okay, hydrogen bonds. Okay, hydrogen bonds. Kita ada dua form, alpha helix and beta pleated sheet. Okay, this is okay, this is the diagram of alpha helix. So this is alpha helix. You can see that it is coil. Okay, beta pleated sheet dia fold. Okay, dia fold. So secondary structure level shown by fibrous protein. Okay, ini adalah hydrogen bond. Hydrogen bond tu dia form between antara side chain yang dah bukan side chain. Ni. Hydrogen bond ni dia akan form between repeating constituent of the polypeptide backbone. Okay, bila polypeptide backbone tu dia dah repeat, secara tak sengaja dia akan form hydrogen bond. Okay, hydrogen bond. Ini adalah hydrogen bond and also ada hydrogen bond. Okay, alpha helix and beta pleated sheet. Example of alpha helix is keratin. Okay, keratin found in hair. Okay, found in hair, found in nails, found in horn. Okay, tanduk. Itu semua keratin. Keratin boleh jumpa dalam tu. Okay, beta pleated sheet boleh jumpa dekat cert protein produced by many insect and spiders. Spider web tu, dia dibuat daripada cert protein. Dia punya tu dibuat daripada beta pleated sheet. Okay, dia punya constituent of the protein for the spider web tu is made up from beta pleated sheet. Okay, tertiary structure. Tertiary structure ni, okay, dah naik level tinggi. Okay, level tinggi. Tertiary structure ni adalah polypeptide. Okay, bila dia dah form alpha helix and beta pleated sheet ni, dia akan coil lagi. Okay, a polypeptide may be further coil. Dia akan coil lagi. Okay, menjadi globular.
Keyword kat sini adalah globular shape. Okay, globular shape. Itu adalah keyword. So kalau awak tertinggal keyword, takut markah tak ada lah sebab tak ada term yang tepat bila awak describe tertiary structure ni. Okay, dia akan call into globular shape. So bila dia bentuk globular shape yang besar, shape yang 3D, dia akan maintain by bonds and interaction. Banyak bond and interaction. Ada 5. Udah. Ada. Apa hilang? Okay, ada 5 bonds and interaction. Okay, kita ada 5 bonds and interaction dalam dalam tertiary structure ni. Kita ada disulfide bridge, ionic bonds, hydrogen bonds, hydrophobic interaction, van der Waals interaction. Okay. Ini adalah gambar yang menunjukkan example of tertiary structure, tertiary level of protein that has 5 different bonds. So the hydrogen bond, the hydrophobic interaction, the van der Waals interaction, the disulfide bridge and the ionic bond. Okay. Okay, ni tak perlu tahulah sebab kita bukan belajar chemistry. Okay, the last one. Okay, the last one for today. Quaternary structure. Okay, ingat bila awak eja spell quaternary, dia tak ada R dia QUA saja. QUA. Quaternary structure. Okay, quaternary structure consists of 2 or more polypeptide chains joined to form single functional molecule. So dia ada 2 atau lebih polypeptide chain. Kiranya tertiary tu bergabung jadi quaternary macam tu. Okay, dia akan consist of 2 or more polypeptide chain joined to form single functional molecule. Sama juga bond dia. Okay, sama juga sebab dia lagi besar. Dia besar, so sama je bonds dalam tu. So example dia adalah hemoglobin and collagen. Okay, hemoglobin and collagen. So hemoglobin consists of hemoglobin ni kita ada hemoglobin dalam kita punya red blood cell. Kita ada 4 polypeptide chain. 2 alpha chain and 2 beta chain. Okay, 2 alpha chain, 2 beta chain. So lebih daripada 2 polypeptide chain lah. So lebih 2 polypeptide chain ni bergabung membentuk 4 polypeptide chain yang akan membawa satu structure diberi nama hemoglobin. Okay, hemoglobin. And then we have collagen. Collagen consists of, kat skin kita pun ada collagen. Lama kelamaan bila kita tua, awak muda lagi kot. Awak umur berapa 18 ke 17 ni? 18 korang ni umur berapa 18 SES 19 lah kan? Betul lah, SES 19 lah. Okay, so korang kira muda lagi lah. Okay, memang sangat-sangat muda, memang teenagers lagi. Okay, collagen tu masih lagi elastik dekat korang punya skin. Okay, bukan banyak, elastik lah. Okay, as you grow older, the collagen will lose its elasticity. Okay, macam saya dah tua. Okay, saya dah tua, so saya akan, tak ada tua mana. So saya, dia punya elasticity tu akan berkurang lah. So macam waktu lah macam ada kedut-kedut tepi mata, lepas tu muka kendur macam tu contoh. Okay, consists of 3 polypeptide. Okay, collagen ni ada 3 polypeptide chain. 3 polypeptide chain that form triple stranded helical coils. Okay, and ini adalah example. Tak ada pun dalam lecture note tapi saja je nak letak. Kita tengok pada level. So this is primary structure. And then this is like second structure. This is the alpha helix and or beta plated sheet, and then it will form globular shape, the tertiary structure, and then the quaternary structure which consists of 2 or more polypeptide chain. Okay, this is primary. Alright, boleh ke kanak-kanak? Boleh. Jaslina, okay, memandangkan Boleh. Jaslina buka mic dulu. Apa example of primary structure, Jaslina? Jaslina, primary structure. Apa dia punya example? Udah senyap.
Ada. Ayolah, apa dia? Glucagon. Glucagon. Okay, pandai. Anis Nurjiha Syamimi. Ya. Example of alpha helix. Alpha helix. Yeah, alpha helix. Okay, tak tahu. Hemoglobin. Hemoglobin. Are you sure? Alpha helix. Jumpa kat mana? Dekat kita punya nail. Keratin. Yes, pandai. Okay, good. Kirtina. Example of beta pleated sheet. Where beta pleated sheet can be found? Protein. Subprotein. Very good. Okay. Then we have tertiary structure. Example of tertiary structure. Aiman? Aiman, example of tertiary structure. Aiman, example of tertiary structure. Enzim. Apa dia? Enzim. Zium. Apa zium? Tak dengar. Enzim. Benzene? Tak tahu. Awak sebut apa tadi? Enzim. Oh, okay. Yeah. It can be enzyme. Okay, betul. Enzim atau bahasa Melayunya. Betul. Thank you. Aiman, very good. And quaternary structure. What is the example of quaternary structure? Tengku, Alia, Maisarah. Antibody. Ke hemoglobin. Hemoglobin. Hemoglobin lebih sebab kita dalam silibus kita, saya tak cakap salah. Betul. Tapi hemoglobin ni ada dalam silibus kita. Okay, nak selamat letak hemoglobin atau collagen. Okay? Very good everyone. Alright, thank you. So for in Thursday, in Thursday we're going to discuss we're going to proceed on discussing effect of pH and temperature on the structure of protein. So make sure you study. And do you have any questions? Do you have any question, guys? Soalan tak? Kanak-kanak, ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Semangatnya Jaslina. Tak ada. Okay. Alright. So kalau macam tu, tak ada Kalau tak ada, kita stop dekat sini je lah. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, you boleh tanya. And you boleh message saya kalau you nak tanya apa-apa.